Okay, welcome back. We were discussing chi-square distribution with n degrees of freedom. And now we shall see what is a mode of chi-square distribution with n degrees of freedom. What is mode? Mode is that value of x for which the density is maximum. As far as a PDF is concerned, mode is defined as the value of that x for which f of x is maximum. Okay, and you see what is f of x? F of x is equal to 1 by 2 to the power of n by 2 gamma n by 2 e to the power of minus x by 2 x to the power of n by 2 minus 1. Okay, and for making the maximum of f of x, we utilize the logarithm function on both sides, and you see how we find the maximum f of x. Now you take the logarithm on both sides. That is equal to c minus x by 2 plus n by 2 minus 1 log x. What is c? What is c? C is the constant. C is the constant. That is, you have a constant 1 by 2 to the power of n by 2 and gamma n by 2. You take all these things as a constant, and that constant is taken as c. I have not yes. No, logarithm of that. That is log this plus log of e to the power of minus x by 2. That is minus x by 2 into log of e. Log of e is 1. Okay, plus n by 2 minus 1 into log of x, because you are taking the log on both sides, right? And then you differentiate. When you differentiate this log of f of x, what is the thing? It is equal to 1 by f of x into differential of f of x. That is the definition. That is the differential of log of a function of x. Okay, so it is 1 by fx into d by dx of f of x. That is f dash x equal to differentiated. Constant differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആവും. പിന്നെ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടുവിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൈനസ് 1 ബൈ 2 ആവും. പ്ലസ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ബൈ 2 മൈനസ് 1 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ഓഫ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 1 ബൈ എക്സ് ആവും. സോ ഓൺ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വി ഗെറ്റ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് what you want for maximizing a function, you have to solve the equation the first derivative equal to 0. Okay, first derivative is equal to 0 means this part, what is first derivative? F dash of x. F dash of x is equal to minus 1 by 2 plus n by 2 minus 1 into 1 by x into f of x. So f dash x equal to 0 means this quantity into f of x equal to 0. But f of x is always greater than 0, and so it is equal to, now fx may be 0 only for the range outside what we intend as the range of random variable. So you can see that this into f of x equal to 0. That means this is equal to 0. Okay, this is equal to 0 means n minus 2 by 2 into 1 by x, that is equal to 1 by 2, which gives you x equal to n minus 2. Okay, and that means there is only one solution for x, which is equal to n by 2, for which f dash x equal to 0. So this is the maximum. This is the maximum, and you can check whether it is maximum or minimum by taking the second derivative, and of course this is the maximum. So mod is equal to n minus 2. Okay, and I have added a remark here. Mean, we have already found that mean is equal to n earlier. We have found this mean equal to n in the last video, and mod is equal to n minus 2, as we have proved here. And it is very clear that mean is greater than mod.
And if a mean is greater than mod, you can say that the distribution is positively skewed. If a mean is less than mod, you can say that the distribution is negatively skewed, but here it is positively skewed. And when do you see that mean is almost equal to mod? Yes, suppose this small n is very large. If a small n is very large, then n and n minus 2 will not be much different, almost equal. So in that case, mean is almost equal to mod. That means the chi-square distribution is a unskewed distribution, that is symmetrical distribution, when n becomes very, very large. So mathematically we can say that when n tends to infinity, chi-square distribution becomes a skewed distribution because of these arguments. Okay. And you see, problem x follows uniform distribution over 0, 1. Then y equal to minus 2 into log x follows chi-square distribution with 2 degrees of freedom. And you have already proved this result, or I think I have given this as an exercise for you. Whatever be the thing, I have discussed how the problem can be solved here. And finally, you will see that the transformed variable has a PDF that is equal to 1 by 2 to the power of 2 by 2, and y to the power of 2 by 2 minus 1 e to the power of minus y by 2 into gamma 2 by 2. But gamma 2 by 2 I have not written here, because what is gamma 2 by 2? Gamma 2 by 2 is gamma 1. Gamma 1 is 1 minus 1 factorial, that is 0 factorial, that is 1. Okay, so but better to write here 1 by gamma 2 by 2. I have omitted this, you can include it, so that y follow a chi-square distribution with 2 degrees of freedom, because this y to the power of 2 by 2. If it is y to the power of n by 2, y follow a chi-square distribution with n degrees of freedom, but instead of n you are having 2, therefore y follow a chi-square distribution. Okay, and you remember this result. This result gives you a direct connection between uniform distribution and chi-square distribution. Suppose you are asked to say what is the difference or what is the relation between uniform distribution and chi-square distribution, you can easily answer this question like this. Okay, well, I have added some problems. I have added 1 or 2 problems here. You see, in this problem, you are given with 2 random variables x and y, and you have 2 transformations u and v. That means this problem is nothing but a problem with transformations of 2 variables. Transformations of 2 variables, x and y are transformed to u and v. So you know what is the technique of finding this? You can do the joint distribution. You can find the joint distribution of u and v by the method of Jacobian. The only thing you should know is what is the distribution of x and what is the distribution of y, or what is the joint distribution of x and y. Here in this problem it is given that x and y are chi-square distribution with the degrees of freedom n and m respectively, and you have to show that this u and v are independently distributed, and at the same time you can identify u follows beta distribution of first kind with parameters n by 2 and m by 2, and v follows a chi-square distribution with the degrees of freedom n plus m. Okay, and this is very obvious. We follow chi-square distribution with the n plus m. That is very obvious. Why? V is equal to x plus y.
You know this is x follow chi square, y follow chi square, therefore their sum also follow chi square. We have proved this result in proving the reproductive property of chi square distribution. Okay, but you cannot identify u follows beta distribution of the first kind. So we start the solution of this problem for finding the joint PDF of u and v. Okay, given x follow chi square with n degrees of freedom and y follow chi square with m degrees of freedom, x and y are independent. Therefore, the joint distribution is nothing but the product of the two chi square PDFs. Okay, so you find the PDF of joint PDF of x and y as the PDF of x into PDF of y. That will give you this quantity. 1 by 2 to the power of n by 2 into gamma n by 2 into e to the power of minus 1 by x into x to the power of n by 2 minus 1 ആണ് എക്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ്. വൈയുടെ പി ഡി എഫ് അതേപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 2 to the power of n plus m by 2 gamma n by 2 gamma m by 2 e to the power of minus 1 by 2 into x plus y, x to the power of n by 2 minus 1, y to the power of m by 2 minus 1. Okay, and ranges of both x and y are same, 0 to infinity, 0 to infinity. Okay, and you come to the transformation. U is transformed as x by x plus y, v is transformed as x plus y. So the particular values of these two random variables are small x and small u and small v, and they are u equal to x by x plus y and v equal to x plus y, and from which you can write x and y explicitly in terms of u and v. That is inverse transformations of x and y. Okay, so x equal to uv and y equal to v into 1 minus u. You can easily obtain these things using these two equations. Okay, and what are the ranges of u and v? Yes, what is u? U is equal to x by x plus y. X follow 0 to infinity, y follow 0 to infinity. അടിയിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ, ന്യൂമറേറ്ററിൽ എക്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് 1നെ എക്സീഡ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, കാര്യം ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്റർ. Therefore this quantity cannot exceed 1. And what is the least possible value of u? It is 0, because suppose x and y both are 0, then both are not exactly equal to 0, very close to 0, then u is very close to 0. Okay, therefore the range of u is clearly 0 to 1, 0 to 1. Okay, and what is the range of v? V is nothing but x plus y. Both varies from 0 to infinity, therefore their sum also varies from 0 to infinity. Okay, so the joint PDF of u and v can be written as the joint distribution of u and v, joint PDF of u and v equal to the joint PDF of x and y into modulus of Jacobian, where x and y are expressed in terms of u and v. Okay, what is x? X equal to uv and y is equal to v into 1 minus u. So you can write this fuv of uv equal to, yes, x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് uv എഴുതുക, y യുടെ സ്ഥാനത്ത് v into 1 minus u എഴുതുക, into Jacobian കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. And you can see that v is the Jacobian. Why? What is Jacobian? Jacobian is equal to dx by du, dx by dv, dy by du, dy by dv. അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്, ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് v ആണ്. Why? It is v into 1 minus u minus of minus uv, so that you will get it is equal to v. Okay, and you have to take the modulus of the Jacobian, and modulus Jacobian is also equal to v. Jacobian മാത്രം എടുത്താൽ പോരാ, Jacobian ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആകാം, അതുകൊണ്ട് Jacobianൻ്റെ absolute value എടുക്കണം. So Jacobian of the transformation is v. So
യു റൈറ്റ് എഫ് യു വി ഈക്വൽ ടു ദിസ്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം. ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഇത് നമുക്കറിയാം, ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ PDF ആദ്യം എഴുതി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇതില്ലാത്ത ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേം കാണാം, ഗാമ n+m/2. അതിനെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്ന ടേം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ്, ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ടു ടേംസ്. The first term is the PDF of a chi-square distribution with degrees of freedom n+m, and the rest is nothing but the PDF of a beta distribution of the first kind. Okay, this is the PDF of a beta distribution of the first kind. Okay, so this can be written as explicitly FV of V, and this can be written as explicitly FU of U. കാര്യം ഇതിൽ V മാത്രമേ ഉള്ളൂ, U ഇല്ല. അതുപോലെ ഇതിൽ U മാത്രമേ ഉള്ളൂ, V ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റണം. ഇതാണ് ഇത്തരം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, യു ഫോളോ ബീറ്റയും വി ഫോളോ chi-square ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടുക. ഇനി ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് PDF ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ V, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ PDF ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ U. ആൻഡ് ദർഫോർ യു ക്യാൻ ഈസിലി സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. കാരണം ജോയിൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി മാർജിനൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസും യുവും വിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നുള്ള റിസൾട്ട് അവിടെ തന്നെ കിട്ടി. മാത്രമല്ല ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റി. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എക്സും വൈയും chi-square ആണെങ്കിൽ x/x+y എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ രണ്ട് chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒരു chi-square റാൻഡം വേരിയബിളിനെ രണ്ട് chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ സമ്മ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ബീറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ ബീറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമുക്ക് ആ രീതിയിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് another problem, I have added the problem only and a solution is not given, but some hints are given. ഇവിടെയും ഈ chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. അതായത് എക്സും വൈയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് chi-square വേരിയബിൾസ് ആണ് വിത്ത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡംസ് n and m റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് x1/x2 ഈസ് ബീറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ്, or beta distribution of second kind. And I have used a hint, u is equal to x1/x2 and v is equal to x2. ഈ v equal to x2 തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് v equal to x1 plus x2 വെച്ചും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. That is left as an exercise to you. This problem you can easily find the solution. Okay, ഇവിടെ ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വളരെ ക്ലിയറാണ്. ബീറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടു chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ്. ഈ ഓരോ പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷനാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ? Beta distribution can be characterized as the ratio of two independent chi-square distributions. Okay, and I leave this problem as an exercise to you. Okay, and by this we for the time being stop
the discussion of chi-square distribution. But in the remaining sections, that is T distribution, F distribution, etc., you will utilize the chi-square distribution, because T distribution and F distribution are defined as or derived as a function of one chi-square distribution or more chi-square distributions. Okay, thank you.